Hi, welcome to Lecture 3 of Module 4 in Fourier series. Today, we are going to study a new topic, that is a Fourier series. Before going to start with the definitions and series expansion of the Fourier, we are going to study about the orthogonality of sine and cosine functions. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റും ഓർത്തോ നോർമൽ സെറ്റും പഠിച്ചു. ഓർത്തോ നോർമൽ ആവണമെങ്കിൽ നോമ് 1 ആയിരിക്കണം, അത് ഓർത്തോഗണൽ സെറ്റും ആവണം. ഓക്കെ, ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് 1 cos pi x by pi, cos 2 pi x by p, cos 3 pi x by p, ഇത് p ആണ്, etc. sin pi x by p, sin 2 pi x by p, etc. in the interval, closed interval, minus p to pi, minus p to p, which are orthogonal. ഇനി ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫൊറിയർ സീരീസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. cos a cos b equal to 1/2 into cos a plus b plus cos a minus b. sin a sin b ആണെങ്കിൽ നേരെ അത് തിരിച്ചിടുക, എന്നിട്ട് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഇടുക. 1/2 into cos of a minus b minus cos of a plus b. നെക്സ്റ്റ് cos a sin b ആണെങ്കിൽ which is equal to 1/2 into, നമ്മൾക്ക് cos a sin b എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇത് sin a cos b മാത്രം. ഇനി cos a sin b ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. sin a cos b is equal to 1/2 sin a plus b plus sin a minus b. sin 2a ആണെങ്കിൽ 2 sin a cos a. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഓർത്തോഗണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇത്, ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് പി ടു പി cos m pi x by p into cos n pi x by p dx is equal to 0 for m not equal to n and p for m is equal to n. Right? So consider the integral minus p to p cos m pi x by p cos n pi x by p dx is equal to cos a cos b can be written as 1/2 into m pi x by p is written as a, that is in place of a ഇവിടെ എന്താണ് b ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1/2 into cos of, എന്താ ഫോർമുല എന്താ, cos a cos b is 1/2 into cos of a plus b plus cos a minus b. So cos of m pi x by p plus n pi x by p plus cos of m pi x by p minus n pi x by p into dx. So integral minus p to p 1/2 into cos of m plus n of pi x by p plus cos of m minus n pi x by p dx. Right? So next integrate this with respect to x, and cosine into integration in the sine of m plus n pi x by p divided by എന്താണ് divided by m plus n into pi by p. അപ്പോൾ ഇവിടെ m plus n മാത്രം ഇടുവാണ്. m plus n pi by p is I am taking outside, so this is p by pi. So here also this equal to m minus n, this p by pi is converted into taking to outside, so മൈനസ് ഓഫ് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെ വരും, സൈൻ എം പ്ലസ് എൻ പൈ, ഇവിടെയും നമ്മൾക്ക് എം പ്ലസ് എൻ തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എം പ്ലസ് എൻ, ഇവിടെയും എം മൈനസ് എം വരും, എൻ മൈനസ് എൻ.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/p/2π. ഇവിടെ m പ്ലസ് n ആണ്, ഇവിടെ m മൈനസ് n ആണ്. റൈറ്റ്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ p/2 2 കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ p/π ഉണ്ട്, p/π ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ p/π ഔട്ട് സൈഡിലെടുത്തു, p/π ഇൻറ്റു 1/2 അവിടെ കട്ടായിപ്പോയി, 2 ഔട്ട് സൈഡിലെടുത്തപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ m പ്ലസ് n, ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ m മൈനസ് n. ഇനി m പ്ലസ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി സൈൻ n പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 0 ആണ്. m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ m ഉം n ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ n പൈ ഇസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു 0. Sin n pi is always equal to 0. So this is if m not equal to n. If m not equal to n, this integral value is equal to 0. So consider m is equal to n. And what happened to this one? Integral minus p to p cos square m pi x by p dx ആണ് ഉള്ളത്. That's equal to 1/2 integral minus p to p 1 plus cos 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2m pi x by p divided by 2. അപ്പോൾ ആ 1/2 എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് കോസിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ 2m pi x by p divided by 2m pi by p from integral minus p to p. Substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 into p minus 1/2 into p minus p എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2p വരും, പ്ലസ് സൈൻ ഇവിടെ p സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ p/p വരും. ഇവിടെ p കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ p/p, അപ്പോൾ 2m pi വരും. ഇനി മൈനസ് പൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ 2m pi. അപ്പോൾ സൈൻ 2m pi എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0 വരും. സോ ദ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു p. Consider the second question, that is integral minus p to p cos of m pi x by p into sine of n pi x by p dx is equal to 0 for all m comma n. ഇവിടെ കോസ് ഇൻറ്റു സൈൻ ആണ്, അതാണ് 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് m n ആണെങ്കിലും, m ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിലും m നോട്ട് ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിലും ഏത് കേസിലും കോസ് m pi x by p ഇൻറ്റു സൈൻ n pi x by p dx is equal to 0 ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആൻഡ് തേർഡ് റിസൾട്ട് is integral minus p to p sine m pi x by p into sine of n pi x by p dx is equal to 0 if m not equal to n. നേരത്തെ റിസൾട്ട് പോലെ തന്നെയാണ്. p if m equal to n. ഇത് കോസ് ഇൻറ്റു കോസ് എന്നുള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആൻസർ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൊറിയർ കോഎഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ സീരീസിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് the Fourier series. The Fourier series is given by Fourier സീരീസിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് Fourier സീരീസ് എന്നും അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്താണെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഹൗ വിൽ യു ഡിഫൈൻ എ Fourier സീരീസ്? Fourier സീരീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം? f of x വേണം. f of x എന്തായിരിക്കണം?
That must be a real valued function. That must be a real valued function. Defined on the interval, closed interval minus p to p. ഇതിനെ കൺവേർജന്റ് ട്രിഗണോമെട്രിക് സീരീസ് ആയിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് is represented by a naught by 2 plus summation m equal to 1 to infinity am into cos of m pi x by p plus bm into sin m pi x by p. am into cos m pi x by p plus bm into sin m pi x by p, where m equal to 1 to infinity. Okay, then this series is known as the Fourier series for f. This series is known as Fourier series for f of x, and this an bn are known as Fourier coefficients or Fourier coefficients or Fourier constants. Fourier coefficients or constants. Fourier constants. Then how will you find out this Fourier coefficients? Fourier coefficients ഒക്കെ find out ചെയ്യുക. Find out ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇക്വേഷൻസ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Fourier coefficient ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സീരീസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ Fourier series is given by എന്തായിരുന്നു, f of x is equal to a naught by 2 plus summation m equal to 1 to infinity am into cos of m pi x by p plus bm into sin m pi x by p. Okay, so what is this a naught, an and bm? അതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. a naught is equal to 1 by p integral minus p to p f of x dx. f of x dx. Next, an equal to 1 by p into integral minus p to p f of x into cos of n pi x by p into dx. Cos of n pi x by p into dx, where n equal to 0, 1, 2, etc. This is an actually. ഇനി ഏതെടുക്കണം, bn is equal to 1 by p integral minus p to p f of x into sin n pi x by p dx. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് known as Euler-Fourier formulas. Euler-Fourier formulas. ഈ an and bn are known as Euler-Fourier formulas. Okay. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രോബ്ലംസും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെ, എ നോട്ട്, എ എൻ, ബി എൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഎഫിഷ്യൻസ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ സീരീസിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ചെയ്യാം, വി വിൽ ഗെറ്റ് സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ.
and f of x plus 4 is equal to z. നമ്മൾ ഫൊറിയർ സീരീസ് കാണുമ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഞാനതിന് f of x is equal to 0, 4, minus 2 less than x less than 0, 1, 4, 0 less than x less than 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പി എത്രയാണെന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. -2 തൊട്ട് 2 വരെയുണ്ട് ഇന്റർവൽ, റൈറ്റ്? അപ്പം -p to p ആണെങ്കിൽ p എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാല്യൂ ഇവിടെ. അപ്പം -2 to 2 ആണെങ്കിൽ ഹിയർ p equal to 2. Here p equal to 2. ഇനി എന്തൊക്കെ കാണണം? a0, an, bn. a0 is equal to formula is given by 1 by p integral minus p to p f of x dx. f of x dx, which implies 1 by 2 integral -2 to 2 f of x dx. ഇവിടെ f of x ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻ്റഗ്രൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. 1 by 2 integral -2 to 0